صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد سورة مباركة الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء
وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك، وظهر أمرك، وغلب قهرك، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت، وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساعتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا.
إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثوم، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي،
لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت
وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتمين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله،
وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sheikh, Mujtaba, Khaliq, respected elders, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for the Salah Sawab of the marhumin listed on the screen and for all marhumin. Al-Fatiha. Aman Yujibu is requested for the names listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. The Wise Academy would like to invite interested families to an open house on Sunday, May 23rd from 11 a.m. to 1 p.m. Take a walk through of Wise Academy, chat with Principal Hajj Hussain Rajabali and other members of our team to learn about schedule, curriculum, fees, activities, and more. This is a great opportunity for those considering enrolling your children for the upcoming academic year, and we look forward to seeing you there. Ladies Yoga. We are pleased to announce that on May 24th, the ladies' yoga sessions will be resuming weekly on Mondays and Thursdays at 10 a.m. The sessions are open to all ladies and is free for members and only $5 per session for non-members. To sign up, contact Masuma Jamal at the number on the screen. Q&A. Inshallah, tonight we'll be having a Q&A with Sheikh Mujtaba Khaliq. You may direct your questions on Slido at slido.com, and the code is 94409. In addition, you may ask your questions directly to the Sheikh, and a mic will be brought to you. At this time, I would like to invite Sheikh Mujtaba to start tonight's question and answer session with the loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين
ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين له الفداء. مؤمنين and mu'minat, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, in an effort to try and respond to questions that often come up from mu'mineen and mu'minat, either via messages or directly, people ask me certain questions that I find important to address for the wider community. Inshallah, we'll try and have more regular question and answer sessions. And mu'mineen and mu'minat, please do ask your questions, and inshallah we will make an effort to answer to the best of my ability, inshallah. There are some questions that I received by a message that I will inshallah respond to. Also, there is a question that one of the brothers asked, which is frequently asked, and perhaps I'll elaborate on that one a little more, as it has become an issue recently, a controversial issue that many people have been asking about and questioning, and some in fact doubting, or some to a degree denying, which inshallah we will address some of the du'as or some of the supplications that we are often reciting, and some have questions their authenticity, which inshallah I'll also address those briefly. And then if mu'mineen and mu'minat have any questions, please either in person or via the Slido, inshallah. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. So I have some questions regarding hijab during salat. A question: do women have to cover their feet during salat? If women, one of the rules regarding hijab is that women should be covered except their hands and face. The only places that they can display are their hands and faces. During salat, however, if there is no non-mahram, if women are at home praying without a strange man or non-mahram, they are not required to cover the feet. However, if there is a mahram, then they are required. It is part of the requirements of the dress code for salat, if there is a non-mahram. The chin, some maraja, they consider the chin as part of the face, part of the neck. So where does the face finish? Is it a line here? I'm hoping you can see. Or is it a little bit below? Or is it a little bit over for the sake of ihtiyat? So some maraja had a ruling that you had to cover, and in order to make ihtiyat or precaution, you would have to put your hijab a little bit higher to cover the chin. Other maraja, however, do not have that requirement, and it is a subject of difference between our maraja. Which part do you have to cover? If you want to be on the precautious side, you would put it up a little bit, or at least up to the middle of that basically point where it is between the face and the neck. However, what most of our maraja, at least Ayatollah Sistani, he does not consider the chin to be part of the neck. It's part of the face, and therefore
If it's, as long as the neck is covered, it suffices. Again, where is the point that it splits? This is where some put it a little higher to make sure they cover their face, or they cover where they're meant to cover, and only display the face. I hope that clarifies. If there are any comments or questions, please feel free to interrupt. And if there's a microphone for mu'mineen and mu'minat, it'll be helpful, inshallah. Leather belts and wallets during salat. Now, when it comes to leather, if we're unsure of whether it is real leather or non-real leather, unsure whether it's tahir leather or not tahir leather, we can assume that it's tahir. If somebody doesn't know, it's a leather belt, I don't know if it's real, if it's fake, if it's from animals that are slaughtered according to the Sharia or not. So what do I do? The assumption for or articles that we use is that everything is tahir unless you know it is najis. Whereas the assumption for meat that we consume is the opposite, just to be clear. Every meat is non-halal until we ascertain that it is halal. So it's the other way. And that goes to the rule of asala. What is it basically originally? The original state of any meat is that it's not halal unless it is slaughtered halal. The original state of other articles is that it's tahir. I hope that also covers. So there's a comment, do men need to cover their boxes? I don't know if that is clear, I'm assuming. So inshallah, we wear shirts that are long enough, so when we go to sujood, it is not displaying certain parts of the body that may, in fact, invalidate salat. I hope that suffices as an answer. The posture during takbir. So how do I do takbir when I raise my hands? Okay. What we have in terms of the recommendation is you raise your hands to the point near your ears. Okay. Do I have to touch my ears? No, I don't. This is basically the indication of how high. So the masail mention how high should you go. The recommendation, again, the raising hand in takbirat is recommended. It's not a wajib act. The recommendation is you raise it Allahu Akbar to the muwazat or muhadat, basically parallel to your ears. If you want to touch to make sure you got there, that's okay. If you don't touch it, that's okay. It doesn't. There's no requirement that you have to touch your ear, but this is how high it should go. Not beyond that, and less than that is okay, but again, that is the recommendation. Yeah? So, inshallah, that also covers that. I'm getting questions here. I need... Okay, praying with cat fur on your clothes. That's a good question related to what we've been discussing. So when it comes to cat hair or fur, whatever you call it, if it becomes considered as part of the covering or the clothing, then the salat is not valid. Okay, animal hair or clothes made of animal hair, besides slaughtered animals that are slaughtered according to the Sharia, halal slaughtered, articles like of fur or hair or so on, of clothing, you cannot pray with them. So some maraja, they go very strict and they say even if it's one hair on your clothes, that invalidates your salat because it's kind of part of the clothing now. Others say if one does not invalidate. Adl Sistani says if it's not some, if it's just one, it is okay. So what is some? They give example of 2-3
hairs. So if it's like some hair that you can say that, but one does not have to go and basically search, do I have one single hair? Is it good to keep those animals in the house? Well, if it becomes a headache, why do so? Spend your money on orphans and needy, but that's your choice after. I hope that answered that question. Inshallah, we will cover the Islamic will in another session, a separate session, inshallah. Okay, so regarding the timing of Salat, I have a comment here, and it's important. During the time of Jama'ah, everyone behind the Imam needs to make sure they don't move ahead. If they move ahead, they break their Jama'ah. They're no longer in Jama'ah. So make sure that they don't move ahead. And people lining up, chairs and standing people, make sure that where they stand, where the people on chairs are standing, is the same line as the other people. So that's where the connection should be. So where they stand, not where they sit. Okay, so the position that they stand should be the same as the other people. And as long as the gap between the person to person is less than the roughly 4 feet, they should be fine. So the distance, the gap, less than 4 feet is okay for the connection. Recitation of Fatiha and Surah during the Jama'ah. So should one recite, should they not recite? Inshallah, we're clear that if you're doing congregation, you do not recite the Fatiha and Surah unless you join in the third rak'ah of the Imam and it's your first rak'ah, or the fourth rak'ah of the Imam and it's your first rak'ah. That's when you recite at least the Fatiha. However, if you're starting as usual from the beginning with the Imam, then you do not recite. Can you do other dhikr? If you cannot hear the Imam, it is good to do dhikr, but you cannot be heard by the next person next to you. So dhikr within, not loud. During adhan and recitation of the Holy Quran, should one wear hijab? It is recommended that ladies who are doing the adhan or reciting the Quran to be wearing it, but it's not mandatory. And it is recommended that when they recite the Quran, that they sit in there, not only men, but not only women, but men and women, to be seated in the musalla where they normally pray. But it is not it is a recommendation, not a mandatory ruling. Inshallah, these are some of the questions. Good. So if an animal like a cat or dog is orphaned, can we adopt, take care of them? Very interesting. Inshallah, we understand that Allah subhanahu wa ta'ala honored the children of Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. And He created all these creatures and all the animals and made them subdue to Bani Adam. So as long as there are orphans of the children of Adam, I don't see why one has to go and adopt dogs and cats. Inshallah, we put our priorities in the right location and not become followers of cultures and societies. So there's a question, whoever recites Surah Al-Ikhlas 3 times, it is like they recited the entire Quran. Does that refer to reciting as lip service only, or is it beyond that? And the answer is, inshallah, obvious. Recitation without reflection is pointless.
So any recitation without reflection does not serve a purpose. Imam Ali alayhi salam, he says, La khayra. There is no good in a recitation without reflection, without tadabbur. So one has to reflect, one has to live that recitation. Qul huwallahu ahad has to be lived. One has to be basically in that completely submerging himself in tawheed when he recites Surah Al-Ikhlas, and become sincere and only work for Allah subhanahu wa ta'ala, only want to please Allah subhanahu wa ta'ala. With that kind of mindset and with that kind of recitation, it does equate to a third of the Holy Quran, because after all, the Quran is, whichever way you look at it, it is to confirm and strengthen our tawheed. Tawheed is the core of our religion, and everything goes back to Him. All of the other principles go back to the tawheed and the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, again, it is with reflection that gives the benefits. All of the, not just the rewards for reciting, we have so many narrations for the rewards of reciting certain surahs. You recite this surah and has this rewards. You recite this, for instance, you recite Surah Al-Kahf on Friday. It protects you from a Friday to the next Friday, from shaitan and so on, from Dajjal and shaitan. And very powerful, but it is definitely not lip service recitation. It has to be with reflection and the intention to implement, and inshallah it will give that protection. Back to the question that I had in mind, and perhaps if the audio or the media team want to title the Q&A session with this one, it would be worth it, as it would benefit, inshallah, people in the future. It is regarding the du'as, supplications that we recite and their authenticity. There are certain supplications that have become subject to questioning from certain groups, mu'mineen and mu'minat, some of them not sure, some of them doubtful, some of them perhaps they have an agenda, whichever it is. We have some scholars who have brought some of those questions to the minds of the people, and so it is important for us to reflect on those and basically dissect them briefly. I will keep it brief. We don't have much time. However, you have some question? Okay, before that, yes, Bismillah. Okay, the question I have is, what's the ruling on donating the organs? One is when we are alive, and the other one is when we are on a deathbed or dying. Mm-hmm. So, generally speaking, our maraja on donating organ from a person who has passed away, when you're alive, if it does not affect your health drastically in a way that it puts your basically puts you at a risk, at a harm that is irreversible, they call it irreversible harm. If it is not, then it's okay, you can donate. But if it is harmful in a way that it's irreversible, then it is not allowed. When it comes to people after they die, somebody dies, so there is a restriction on taking organs from a body of a person who's a believer, basically, or in general, mutilation of bodies is not allowed in Islam. So taking parts of a body of a person who died, it falls under mutilation, and so it's not allowed. There's a secondary issue, and they say, what if that ends up saving a life of a person? Okay, through doing that, by taking that organ from this person who was deceased, we are able to save someone's life. So under that title, our maraja have given the permission to take organs, but they say only an honorable life. And they, therefore, generally speaking, you'll find that most of our maraja, they consider one who is a believer. If you're about to save a believer's life,
to be permissible. So you're basically saving a believer by doing something which is on itself not allowed, but now it's an exemption. Mutilating the body, opening the body to take an organ, in itself it is not allowed. Again, for the saving of an honorable life, they say it is allowed. And I have Okay, just a follow-up question. Does it matter whom we give the organ or from whom we receive the organ? Yes, so again, to give it, it has to be to save someone's life who is, I mentioned, an honorable, they say, an honorable life, a believer's life, okay? So that is so if it's someone who is non-believer or sinful person, fasiq and so on, they have a restriction on that. And I hope that suffices. Now, if there is any other questions on the floor, otherwise I want to address the issue that I started. So in terms of the du'as that we have been dealing with recently, questions raised, du'a ilahi azam al-bala, otherwise known as du'a al-faraj. And again, du'a al-faraj is given, the title is given to multiple du'as. We have 5 or 6 du'as that are called du'a al-faraj, some of them very short, some of them a little longer. But typically, people refer to ilahi azam al-bala. That is one of the supplications that is known as al-faraj. And we have also du'as like du'a tawassul, and I want to put them together for a reason. We have du'as like du'a tawassul, we have du'as like even recently, surprisingly, du'a al-iftitah was brought as one of those du'as. We have du'as like du'a al-nudba, for example. We have certain صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. So we have certain supplications that have been questioned recently, and I want to address the issue from different perspectives. Number one, when it comes to these supplications, they have questioned the authenticity based on the chain of narrators. And they have targeted those du'as specifically, not only because of the chain of narrators, because we have other supplications whose chain of narrators are not as strong, or they're not based on usul, principles of jurisprudence, or based on the manner of basically dissecting a hadith when it comes to jurisprudence. These are not as strong or authentic, but they have not targeted those. So these specific supplications have been targeted not only because, and I need to make sure that people understand this, not only because of the chain of narrators, but also because of the contents. The questioning is based on 2 issues, the chain of narrators and the contents. And I'll explain what I mean. So number one, when it comes to the chain of narrators, these du'as have narrations and have been mentioned by several. Each one of them we can go on, and there are articles and books written, and I don't want to get into the details, but they do have narrators, and they do have, some of them may have certain members in the chain of narrators who may not be as trustworthy or as known, rather. They were, in fact, for instance, Ilahi Azam al-Bala, the narrator in one of the chains is not famous or not known besides 1 or 2 places. And therefore, in Rijal, they have not done much work on him. Rijal is mostly studying the individuals who narrated the ahadith and seeing, their background, their life, and so on, to see whether they're followers of Ahlul Bayt, non-followers of Ahlul Bayt, and so on. So the narrator of this specific dua was not studied in Rijal simply because he doesn't have many narrations. Nonetheless, does it make him non-trustworthy? Not necessarily. Does it make the narration completely nullified? Not based on things that are recommended, dua and ziyarat. We have a principle
which is used in all of our scholars. In fact, most of them, I would say, majority of our scholars, they use this principle, which is التسامح في أدلة السنن. They say when it comes to something that is recommended, it is not a ruling to say this is halal or this is haram. It is something that's recommended. When it comes to recommendations, we don't have to be as strict on narrations. It's not that we can take anyone who says anything. No, but we don't have to be as strict on narrations. Therefore, based on those principles, all of these du'as would have no issues at all, for sure. So what is the issue then? The issue generally comes from the contents. And the issue with these du'as is that in some of them, or most of them, in all of them there's the mention of the Ahlul Bayt, number one. And in some of them there is asking God through Ahlul Bayt. In others there is asking them directly. Okay, so some of these du'as, like dua Ilahi Azam al-Bala, we're asking them directly. Ya Muhammadu, Ya Ali. Okay, we're asking them directly. We're not going to God through them. Meaning what? We're not saying Ya Allah bihaqqi, like dua at-tawassul, for example. Dua at-tawassul, we say, we are addressing Allah subhanahu wa ta'ala, and then we're saying inni tawajjahtu wastashfa'tu, through them to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. In this dua is asking them, ikfiyani. I'm asking you, Ya Muhammadu, Ya Ali, Ya Ali, Ya Muhammad, ikfiyani, you suffice me. So asking them directly. And the other ones asking Allah subhanahu wa ta'ala through them, or in some du'as asking them to do shafa'ah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So there are different levels of wasila and shafa'ah in these du'as, and these are the contents that have been questioned. Why? Because we have some who have either failed to understand what is the meaning of shafa'ah, or they have an agenda against Ahlul Bayt altogether. Or some of them, I'll give a third category here, some of them, they are doing this under the title of unity with the Muslim Ummah. Because if you start saying, Ya Muhammadu, Ya Ali, it's going to make some of the other Muslims question our faith and the fact that we go to the Prophet and the Imams rather than going to Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore they start thinking that these are non-Muslims. So under that banner of unity, they start saying, well, don't recite this. So some under the banner of unity, others under the banner of ignorance, I would simply put it, and some definitely an agenda. We have some who recently called, or one of them who recently called some of the du'as imam-centric. You know, he calls dua al-iftitah, or part of dua al-iftitah, as imam-centric, versus we should be God-centric. And my response to that person is simply the fact that you are following Iblis, Shaitan, because Shaitan said, I want to be God-centric, not imam-centric. God said to him, do sujood to Adam. He says, no, I only do sujood to you. I won't do it to Adam. God says, you do what I tell you. We have a narration clearly that I want you to obey me the way I want you to obey, not the way you want to obey me or worship me. Therefore, anyone who does not want to go through the Prophet and Ahlul Bayt and calls it Imam-centric is following Shaitan simply. Why? I don't want to keep you much longer. I want to read a narration, or a response, my apologies, a response from our great Ayatollah, Grand Ayatollah As-Sistani, Ayatollah Al-Uzma As-Sistani. May Allah subhanahu wa ta'ala prolong his life. He responded to a question, and I want you to pay attention to the question and answer because it's very, very significant to our matter.
He says, the question is it allowed to ask Allah subhanahu wa ta'ala, for those who know Ahlul Bayt, so followers of Ahlul Bayt, that they ask Allah subhanahu wa ta'ala directly without من دون ذكر أية وسيلة, without the use of the wasila of Ahlul Bayt. Is it allowed? Listen to the question. Knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who answers the prayers, He is the one who sustains, everything is from Him. So the question is asked in the opposite way. Is it allowed in the first place? The answer is yes, it is allowed. However, this is key. He says, إِلَّا أَنَّ اقْتِرَانَ الدُّعَاء. Surely dua that includes tawassul with the Prophet and Ahlul Bayt salawatullah wa salamu alayhim ajma'een will make it more likely to be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. Not that God needs those. It is that He wants us to go through them through His wisdom. Very simple, He puts it. And he uses the ayah that when one wants to seek forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala says, those who come to you, Ya Rasulullah, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا. We recite this every time in ziyarah of the Prophet, even on Saturdays, the ziyarah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. They come to you, Ya Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran saying, they come to you and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and you seek forgiveness for them, then they will find God oft forgiving, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, oft merciful. They will find God forgiving, returning, merciful to them, based on what? That they ask God and you seek forgiveness for them. That makes it more powerful. Yes, you can ask God for forgiveness, but you say, Ya Allah, I am coming with the wasila of Rasulullah. Why? He says, because of a wisdom, مِمَّا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ الْبَالِغَةِ. It is the hikmah, the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala that you and I don't understand. Yes, we can give it some reasoning. For example, it may humble us, because you know what is the biggest disease? That many people end up with a bad ending. Today I was speaking with one of the great scholars and the representative of Ayatollah Sistani on another matter. And some of these people came up that out of a sudden you'll find that they're going on a wrong direction. They're slipping basically and falling. And you wonder what happened to them. They had some knowledge. What happened? The answer to me simply, and to many who have any kind of vision, simply is arrogance. Out of a sudden, they start questioning the literature and the scholars that have inherited their knowledge and their teachings from their teachers for centuries, to today thinking that he has invented all, he has figured it all. Everybody else doesn't know anything. Now this person, this individual, especially sitting in the West, he maybe has a degree or something, and out of a sudden he thinks he knows it all. This arrogance becomes the cause of their destruction. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala wants us to humble ourselves before the servants, before the righteous, before the Prophet and his progeny. Go through them to humble us. Go through them to recognize that there are individuals, humans, who are above us. They're humans, but Allah subhanahu wa ta'ala granted them knowledge, granted them wisdom, and therefore it humbles us. This is why, in fact, there's so much emphasis on salawat to start with. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat purifies us from hypocrisy. It purifies us from arrogance. We recognize that there are people who Allah subhanahu wa ta'ala blessed. I don't have to think that I'm right because God has given me a mind and has given me intellect. Yes, He has given me intellect and the mind, but He asked me to go to them. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Go to the people of the book. You go to them for your questions. You go to them even for your wasila. And He has there multiple ayat in the Holy Quran that answer that. The simple answer to all of these du'as that we're discussing is that it suffices as an authenticity the fact that none of their contents contradict the teachings of Ahlul Bayt, the Quran and Ahlul Bayt. One,
It suffices the fact that we have our great maraja who habitually recite these du'as, or regularly, I don't want to use the term habitually, regularly recite these du'as. They're basically, for instance, du'a al-nudba, they make it in their house every Friday morning. Ritually, they invite people in their house, and I have participated in great maraja's houses recitation of du'a al-nudba, where he sits and they bring a reciter and he weeps and cries, and as we leave we have the strongest of basically the faith and the strongest of connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Those tears are what strengthen us, not weaken us. Some call these du'as as, so much sadness, and no, sadness in Ashura makes Shia the strongest in the world. This is the reality of it. And sadness in du'a al-nudba makes us stronger, and basically it is a connection, it's an emotional connection, heart-to-heart connection with the Imam of the time, Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. I apologize that this did take a little longer, and inshallah we will have future sessions of questions and answers for those who did not get their questions answered. We ask Allah subhanahu wa ta'ala on this Laylatul Jum'ah to grant us knowledge and wisdom and the ability and the opportunity to act on what we know, and grant us more. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that those mu'mineen and mu'minat who are unwell, especially in our community, they asked us for dua, their family members asked for dua. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant them well-being, both physically and spiritually. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that those mu'mineen and mu'minat who passed away from our gatherings, that He grants them mercy, abundance of His mercy, especially in this Laylatul Jum'ah, and the rewards of what was recited, the Quran and the dua, inshallah, to their souls. We ask Allah subhanahu wa ta'ala in these difficult times to bring relief and victory to all the believers, and especially those who are oppressed, and destroy oppressors wherever they may be. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst the sincere lovers and followers of the Imam of our time, those who prepare for his return, Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif. I request all mu'mineen and mu'minat to remember all the marhumeen with the recitation of Al-Fatiha ma'a as-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبثك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن، بشرائع ديني وخواتيم أملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أسفياء الله وأوداعه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي تبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المعاسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب، فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغربة، السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسحر الله مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سورة المباركة الفاتحة.